be here. So I don't want to bore you anything. Okay, I will try to be interactive. So now we are going to be going to understand. There are number of procedures through which we can, as per literature, we can develop some. There is a way to. Yeah, okay. Thank you so much. Okay. Before we go on to this topic, say if you want to, for example, if you want to cure some disease, or if you want to reorganize your habits or so on, if you go and meet some people, right? So they may be giving some advices. You do this exercise, you will get it cured, or they give some medicines or something like that, right? The similar way, we have a certain kind of practices that can enhance our emotional intelligence. That's what we are going to discuss in this topic. So it is kind of one paragraph. Okay. So, but I will just try to summarize and the quotes from others. Right. The first one is already been covered in both of the sessions. That what do you mean by emotional intelligence, which encompasses our own emotion and also the influencing others' emotion. That's what thing. So why this emotional intelligence practices are required is that, see, the thing is, if you are, because of your own emotion or something like, if you are suffered, it's fine to some extent. But if others are suffered, then that is something, we have to figure out how to resolve that, right? So that's why there are a number of, the Daniel Goleman is an author who is, I think, almost, if you search in Google, emotional intelligence, this man name will come. He wrote a book, I think, very big book, and you can find it from in this page. That in that he has summarized what are all the practices you can do, what are all approach to improve our emotional intelligence, and so on. Okay. Then I have captured some quotes from various web pages. There, for example, importance of emotional intelligence is almost we have covered already. That madam already covered that emotional intelligence versus emotional, intelligent quotient, right? Intelligence is something we experience in ourselves. Emotional intelligence is the one we experience in ourselves as well as from the others. That's what. Okay. Next is that there are some quotes from this Travis Bradbury. In era of AI, machine intelligence, emotional intelligence become increasingly crucial for creating a company culture that enhances people's potential and drives success. Why I am quoting here is that it has become a very important problem to be solved. For example, some students say, even when I was teaching, right, some students say, sir, because of you we are not studying. We are studying by ourselves, by just looking at the YouTube. The statement came. One guy gave, I appreciated, see, we have to appreciate, at least he has given his own feedback, right? But that is not right. We have to ensure them that is not right. For example, many times some leadership used to tell like this, students are not studying because of you. Many things, many times, and not here. Maybe some colleges, I heard from some colleges that one of my friends used to say, sir, we are working hard. Sometimes, leadership is saying that, because of you, students are not studying. They are studying by themselves. How come it is possible? Right? So they may be thinking that time we may be slightly demotivated. Many times it happens to me also many times. Right? So you will become very demotivated because when someone come and say, after putting a lot of our efforts, someone come and say that it's not because of you a student got the job or a student cleared this exam and so on. So how come AI or ML or a data science or a computer can make a man perfect, right? It does not understand emotional intelligence to a certain extent. So why I'm saying, I can confidently say that AI cannot never replace the human nature, because the thing is, it is the intelligence of one particular person who created that AI. For example, a person who is creating that algorithm, right?
his own perception only, he feed it as a training module for the algorithm. Later it will adapt from various things, then it try to it is just an algorithm, search engine with algorithm, right? So AI is something, it has been there for a while. AI is a term, now it is a buzzword now, but it was there for past 30, 40 years. The variation of AI is coming up, but it was there for 30, 40 years. Why I am saying is that, for example, I think 10 years back or 15 years back, when you look at, for example, Rediff.com, there was Rediff.com was there. When you start purchasing something, right, next time a Rediff news will show you, behind that it will show you all the products that you search for and so on, right. Now you can see in the browser, right, when you start exploring something, when you open your Gmail, it is all interlinked with the one account, right. It will show you what are all best possible. For example, if you are looking for saree, it will show you Kanjipuram and so on, Surat and so on, right. That's how it is. That is one kind of intelligence they are adding. So, according to the people's mindset. In YouTube also you might have seen, right. If you are watching for the motivational video, it will keep on showing you list of motivational video. So I used to tell my wife, you have been watching serial for past 1 week. How will you came out? I just show her, this is what you watched, right. Without seeing the history, I could make out that this is what she watched. When I give my phone to kids, I easily find out what type of video they are watching, right. So that is the intelligence, right. It is a perception of one particular person. It cannot tolerate for others, right. That is where emotional intelligence is very important in terms of AI itself, right. But AI, bringing emotional intelligence in AI is something I don't know how, it is unimaginable, because all the people has to share their knowledge and so on, right. And one particular example I can give you is the technology. Now Google Translate is there, right. You can write on your own. You can write on your own, it will detect and find out which letter you are typing. To a certain extent, it will be true. How they collected it? They went on, gave it to all the people. Many times they visited SSN. When I was doing MTech, many people went for, Google has come for some assistantship. They gave some money, 200 rupees or 300 rupees. They asked all the students just to write anything in Tamil. Okay, because it has to understand, they wanted to train the model, translate model, that which way they are writing, ka, cha, pa, like that. So somebody even I write like this, continuous lettering. In Tamil also I have a habit of writing continuously. For example, instead of English, right? English we write L-I-A-G-H-T. Same thing I have. Somehow my handwriting is somewhat worse. So they want to understand all the models. The same thing applies here also. So when you are creating some algorithm, which is a vision, mission, or created of one particular person, it cannot be same for all, right? That is why it has become very problem now. Because for example, most of the time now, if you want the young generation to do some project, right, they simply go on to ChatGPT, write code for me to create an image. It will give you a code. They simply copy paste and then give it to us. Then when I ask them, how did you come up with this code? They say that, sir, I ChatGPT. Then what for you? That is how, the notion of the several CEOs, right, who don't understand what is the reality in the ground. They say that, okay, what for I need the employees? I can simply use AI engine and do coding and so on. But it's never going to happen. That's my perception. But may happen because, it cannot replace the entire, we can say that is best suited for the emotional intelligence, because we have to understand others' feelings also, and we have to adjust our feelings according to that, right? We have to go to the certain ways, we have to go down, up, so that we can level each other, right? So that is why it is a problem. Next is that leaders of teams or organizations should consider that reading optimal for insight into balance skill necessary to navigate the future. So because, it is like you have to, what context he wrote is that the context between AI versus human. They wanted to strike a balance. In some places, AI is fine. For example, some repeated things if you want to do. Like at that time, you no need to have human to do. For example, earlier we used to do CV2X testing, LTE CV2X testing, modem testing. That is a repeated job. That is why I left that job, because day in, day out, you're simply running the code, capture the measurement results, infer, and that's all. Curve is like this, okay, that's all. You don't infer, you need not apply any knowledge. That kind of time, AI is fine, or automation is fine. But all the cases, it's not true.
while creating test cases or something like that. So that is why they want to balance between optimal insights, between the skill sets, that wherever the particular skill set is required, for example, wherever the AI is fit in, we have to use it, wherever human knowledge is needed, that we have to fit it. Then emotional intelligence, the last sentences involves capable to identify, comprehend the emotion. That is the underlining word, comprehend the emotion, which a machine cannot do. When a human who is open to improve or open to listen to others, they can do that. Okay. Next is that within oneself and others by leveraging awareness of effectively managing one's action, interpersonal relations. That only happen, in my opinion, it is the human only. Machine cannot do. It cannot understand what you are thinking. It can understand. See, there are a number of plugfest or you can say conferences, they showcase robots. You can understand your whatever Siri is right in Apple. Hey dude, how are you? If you say, it will answer, keep on answering. Now many of the life, many of the apps are come like that just to have a talk. For example, you can keep on talking. The Siri is invented. Why? Because there were some. I came to know that it's so sad about it. There were some older people. They don't have anybody to talk. That time they created this app. So at least you can talk to machine. Okay, if you keep on talking right, it will keep on training what kind of answer I have to give to this person. So that's how the Siri, many apps are come. Okay. Next is that understanding emotional intelligence. I think from Madam's perspective, past 2 sessions we have been discussing this many things. For example, there are a number of quotes. For example, that different authors have produced a different perception of the emotional intelligence. For example, emotions have taught mankind to the reason, and emotional enthusiasm is crucial for achieving greatness. These are all parts and part of the emotional intelligence. Okay. Okay. Thanks. So, in a nutshell, the most generic framework is that are the 4 magic pillars. One is self-awareness, self-regulation, self-motivation. In other words, it is we can say relationship management or self-management, right? And at last it will boil down to these 2 items. One is personal competencies. The other one is the social one. Okay, these are terms I used to keep on telling throughout the lecture. Okay. Now, so why we need this emotional intelligence, right? Because see, the first answer is that communicate more effectively. When we can able to communicate more effectively, because you are good in some subject. Okay, the target audience is not aware of that subject. If you keep on telling, okay, Maxwell's equation is J plus HD dou D by dou T, you are keep on telling means then what students will think, oh, I think we are in a different world, we'll go and sleep. That's how it is, right? For example, ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லெவல் என்ன அது தெரியாம நம்ம வாட்டுக்கு ஒன்று நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதே சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they lose interest in us, right? We have to go in their level and say that okay, J means current density, dou D by dou T means when E field varies, H field will vary. அதான் இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹை லெவல் பிக்சர் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள போனா they really appreciate. Okay, that's how we have to understand each other. That will improve our communication skill. Communication is not just about framing words and then speaking, right? Good English. Some speakers you might have heard, right? அதாவது ஒரு வார்த்தையை நேரா சொல்றதுக்கு பதிலா சுத்தி 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 சொல்லுவாங்க. ஆனா நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கடைசியில பார்த்தா ஒரே சென்டென்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. சுத்தி சுத்தி பட் இஃப் ஐ லுக் அட் திஸ் ஆனா வந்து அவங்க பேசுறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொண்டு போவாங்க. ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஆனா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நிறைய கண்டென்ட் பேசுவாங்க, ஆனா எதுவுமே புரிஞ்சிருக்காது. சில பேர் அளவா பேசுவாங்க, ஆடியன்ஸ் என்ன நிலவெல்லாம் இருக்காங்க, மத்தியானத்துக்கு மேல இருக்காங்க, நானே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும், அதனால வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பேசணும் இல்லைங்களா? இல்லன்னா என்ன ஆகும், பிளேயரை போட்டுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? That's how. Next is make better decisions. So how emotional intelligence helps is that better decisions is, for example, simple example I can give you. You are acquiring one company. If you are an investor,
you are investing some company, right? Okay. Now, better decision is that now investor has a pressure. Okay, that whoever found the startup, right, simply relieved. Okay, at least I have some money to pay my employees for 7 months or 8 months, right? But now the thing is, he has to understand, the investor has to understand what that startup owner founder is thinking. The startup founder has to understand what investors pressure, right? They have to mutually understand, and that should be effectively communicated to the employees. Otherwise, what happened is, okay, we have salary for 7 months, we'll work like this, and then whether if they survive or don't, I don't care. I will get a job next company, right? That's how many startups solve now. ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறனால சொல்றேன் நான். ஏன்னா எதுக்காகனா நிறைய ஸ்டார்ட்அப் பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸ் கொஞ்சம் லேசி ஆயிடுவாங்க. அந்த இன்வெஸ்டர் வர வைக்கிற வரைக்கும் பார்த்தா A to Z நைட்டு பகலும் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கொண்டு வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் 7 months சேலரி கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிச்சா, ஓகே இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் இருக்காருல்ல, அவர் என்ன சொல்றாரு, யாரோ பண்ணத்தானே இன்கிரிமெண்ட் தான் 50%, 100% எல்லாம் அள்ளி கொடுத்துருவாரு. 7 மாசத்துக்கு அப்புறம் தம்பி நம்ம கம்பெனி இழுத்து போட போறோம், எல்லாரும் வாங்க இன்னொரு கம்பெனி ஓபன் பண்ணி இன்னொரு இன்வெஸ்டர் இந்த மாதிரி ஏமாத்தலாம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் வந்து இப்ப கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸ்டார்ட் அப் மத்தியில. பட் பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் வி லிவ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ தட் இஸ் வை த மேக்கிங் பெட்டர் டெசிஷன் இஸ் சம்திங் இஃப் யூ நோ கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. இன்வெஸ்டர் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டப்பா, எனக்கு நாளைக்கு 500 கோடி வரப்போகுது, நான் 100 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க, நான் 500 கோடி அவரோட தூங்கிட்டு இருந்தாருன்னா இங்க எதுவுமே வரப்போறது கிடையாது. The same applies to ours also. For example, as a teacher, for example, you are teaching something, whether they understood or not, there are two purposes. One is to make them understand and better prepare for the exams. The second is that they should grasp something so that they can answer in placement. நிறைய டைம் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். நாங்க வந்து ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்றப்போ உனக்கு யார்ப்ப டீச் பண்ணா முத கேள்வி வரும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் கவனிச்சானா இல்லையா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. உனக்கு யார் டீச் பண்ணது, உங்க டீச்சரோ சொல்லணும்பாங்க. ஆனா அவங்களோட சிச்சுவேஷன் என்ன, அவங்க டீச்சரோட சிச்சுவேஷன் என்ன, யாருமே எது புரிஞ்சு அந்த பையன் என்ன பண்ணா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. முதல் வார்த்தை அப்போ உங்க வாத்தியார் யாரு, அந்த மாதிரி தான். முன்னாடி எல்லாம் அப்படிதான். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு சோசியலைஸ் ஆயிருக்காங்க. பட் முன்னாடி அப்படிதான். ஸோ மேக் பெட்டர் டெசிஷன் இஸ் இஃப் யூ நோ தி கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி. If you understand what people are thinking, what people are doing, then we cannot make it. Next is handle stress and pressure. So stress is something, when we get to a stress, when you don't understand, okay, for example, நான் இவ்வளவு டீச் பண்ணிட்டேன், ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு பயங்கர ப்ரெஷரா இருக்கும். மேனேஜ்மெண்ட் கேட்பாங்க, ஏன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து முட்டை மார்க் எடுத்தான், 30 பேர் முட்டை மார்க் எடுத்துக்க, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நீங்க சரியா எடுக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் வரும். ஒரு கம்பெனியா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்றோம், ரிட்டர்ன் வரல, இன்னொரு பிசினஸ் அடிபட்டு போச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் பில்டப் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, so the how to handle this is one thing is that, for example, டெசிஷன் ஒழுங்கா இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்காது. ஓகே, டெசிஷன் தப்பாயிருச்சு, ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு, இப்ப என்ன பண்ணணும், either to exit the business smartly to some extent. If you are not exiting, you have to have a mechanism to handle the situation, otherwise going to sustain in that field. Next is motivate yourself. That is where this motivation come into play. When you have a stress, pressure, everything, the motivation, okay, motivation enna, you have to make it as a globalized company. That motivation is very clear. I don't care about the taking loans and so on. You can succeed, but it will take time. But we have to withstand that pressure, and that's how now industries are going on. Similar will happen to, for example, நான் வந்து எம்இ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வேலை தேடிட்டு இருந்தேன். அப்ப என்னன்னா, வேலை தேடினப்போ ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சது, பயங்கர ப்ரெஷர், வீட்லயும் ப்ரெஷர், ஏன்னா 2 குழந்தைங்க, அதனால வீட்லயும் ப்ரெஷர், இங்கேயும் ப்ரெஷர், இன்கம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல, அப்படியே ஒரு ப்ரெஷர், பயங்கர ப்ரெஷர் அது. அப்ப எங்க சார் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு, 1 வருஷம் 1 மாசம் 3 மாசம் பொறுத்துக்கோ, அதுக்கப்புறம் லைஃப் லைட்டா இருக்கும் சார், நீங்க சொல்றது வேணா நல்லா இருக்கு சார், வார்த்தைக்கு வேணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு, திரும்ப 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 சொல்லுவாரு. அப்ப மோட்டிவேஷன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. Then I got really good job, and also my career growth was exponential. அந்த மாதிரி இருக்கப்போ, in my opinion, maybe others' opinion is different. My opinion, the career growth was exponential. நான் வந்து என்னன்னா பிஇ படிக்கிறப்ப என்னோட மெயின் விஷயம் வந்து கோர் கம்பெனிக்கு போகணுங்கிறது தான். ஆனா ஆக்சிடென்டலா கோர் கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டு I will be remain core for at least for 10-15 years, because that field I have chosen, where I can be sustaining for this field for 15 years.
Whether industry down or down doesn't matter for me, because I'm into the layer where I can fit into any organization within that domain. Okay, that's how. So the motivation helps me a lot to elevate myself because of the, for example, I could not able to communicate at all because of the pressure. So, but he made me communicate properly. When I attended, I still remember I first attended an interview, HCL. First I attended a Continental company. And I rejected their offer because of some reason. So, அந்த முதலோட பேசுறப்போ இந்த 4 விஷயத்தையுமே வந்து எங்க சார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படியே மைண்ட்ல அப்படியே ஏத்திட்டேன்னா அவங்க பேசுறப்போ கேஷுவலா பதில் சொன்னேன். அப்பதான் தெரிஞ்சது ரைட்டு, ஓகே இப்படிதான் நம்ம போகணும் போல இருக்கு. ப்ரெஷரா இருந்தோம்னா அவ்வளவு எந்த வேலையும் கிடைக்க போறது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆன்சிட்டி. ஸோ அப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் மேனேஜ் அதர்ஸ் மோர் எஃபெக்டிவ்லி. எப்ப நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியலாம்? இஃப் யூ ஆர் கான்பிடென்ட், யூ நோ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, you can manage others. Otherwise, you cannot drive them at all. You are not clear what is going to happen. இந்த நிறைய கம்பெனில பார்த்து ரிசெஷன் வரப்ப இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். லீடர்ஷிப் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, மேனேஜர் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, கீழே எம்ப்ளாயி வந்து அவன் இன்னொரு ரோல்ல இருப்பாங்க. இல்ல மூணுமே கான்ஃபிளிக்டாவே இருக்கும். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒரு சேம் பேசி லீடர்ஷிப் ஹேஸ் டு டெல் கிளியர்லி, பாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ் பிசினஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 6 months. If you want, you stay back. Whether I will continue or not, I don't know. They have to make them very clear. என்னோட previous company அப்படிதான். They made it very clear that they are going to close this company. It's up to you to make decision whether you are going to wait till December or you are going to exit before. They made it very clearly because they could not able to sustain. Thus, they were getting lot of false statements. Sterlite ஒரு கம்பெனி இருந்தது, சரிங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Sterlite கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. They had a radio division, 5G radio division. They don't know what is 5G radio. They simply entered because they see the potential market. Atmanirbhar Bharat, இதுல வந்து 1 lakh சைட் கிடைக்கும், into $1,500 போட்டு பாருங்க எவ்வளவு டாலர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. நோ விஷன், நத்திங். தட் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட், they were giving bogus information. Sir, we are progressing like this. They invested 800 crore, again 400 crore, 1,200 crore, washed out. They told one day, one fine day came and told that by December we are going to close the company. Whatever decision you want to make, you will. Many people stayed back, but I left at October itself. So that's what happened, right? That's what very clearly happened. If you don't know the management's vision clearly, the ground real middle management is the one who have to bridge the gap between the middle management plays smartly, they earn money and then they leave, means that's all. The entire industry collapses. This is a real-time example. Next is, I have to have a time check, half an hour I have. Okay, next is, so these are all the some kind of 4 pillars. In addition to that, social skills I added, that's all. So one is self-awareness, self-regulation, self-motivation, and social awareness and social skills, which is interpersonal skills. Okay. So under each topic, right? For example, you can see here self-awareness means what do you mean by emotional awareness? What is how to recognize one's emotions and so on. And self-assessment. Self-assessment is the one what you are capable of. That we need to understand. Otherwise, it is very difficult. Self-confidence. That's why my professor used to tell me, go and do the self-awareness. You prepare one slide about you and come back. Prepare one slide about you, come back. Next is that self-regulation is, once you know the positive and negative, negativeness of you very clearly, then you can able to control, manage things, and trustworthiness. See, now you know what you are. Then you will, whatever decision making you will do, it is up to the, okay, to a certain extent it will be a trustworthiness and so on, many things, adaptiveness and innovativeness and so on. Next is self-motivation. Why it is required is achievement drive. What achievement you are going to make. Next is commitment, optimism. So these are all the 3 things. For example, what achievement I am going to make. Next is that commitment. What is the commitment I am giving to the job or study or whatever it may be. That will drive us the self-motivation basically. For example, சில பிரஸ் ரிலீஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேசுறப்போ எல்லா CEOs பேசுறப்போ we are committed to this business, we are investing more $200 million அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எதுக்காகனா to increase the self motivation of the employees. They are committed means what? Will get funding, that's all. That's how so it is self motivation for him also and for the employees also. So that's how it is balancing. Next is that commitment is one thing, for example, what achievement, then during the commitment, they will say that by investing in this 200 crore, we are going to achieve this.
That they will make it very clear. Otherwise, no, you cannot fool the shareholders. Many times they fooled also, no problem. But they will say that, okay, if we invest 200 crore, we will get back 1,500 crore, like that. It is like, kind of a striking balance between the what. Next is the optimism. Optimism is something, in our company, the word is optimism is very unique word. They used to call it as Rakuten optimism. If you, everywhere if you search, Rakuten means optimism, like that they used to say. Why? Because, so pursuing goals, they are committed means they do the goals. They have to do the goals. Otherwise, they will fight till they die or whatever. They will go to a certain extent to pursue the goals. So that is the optimism we used to have. Next is the social awareness, which is empathy. Madam has talked about it. Service orientation. Service orientation is, I will talk about later in one or few words. Developing others and leveraging diversity, political awareness, and so on. So the service orientation means, for example, see, if you do business, there will be a two motivation. One is to get money. The second motivation is that there are many real entrepreneurs are having is service orientation. They try to find a simple, we can say, innovation that can change the society drastically. For example, the கிராமங்கள்லாம் போயிருக்கீங்களா, தண்ணி இல்லாத இடத்துல எல்லாம் முன்னாடி ஒரு குடத்தை தூக்கிட்டு வரணும். அப்படி அதுக்கு ஒரு இன்னோவேஷன், சிம்பிள் இன்னோவேஷன் தான். இப்படி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 குடத்தை அட் டைம்ல வச்சு மாதிரி இதெல்லாம் சிம்பிள் தான், பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஆனா அதை வந்து சொசைட்டி டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா, இந்த களை எடுக்கிற மிஷின் இருக்குல்ல, களை எடுக்கிற மிஷின் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி வந்துருச்சு. முதல்ல வந்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மனைவாரின்னு சொல்லுவாங்க, மனைவாரி இடம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா மனவாரி மனைவாரின்னு சொல்லுவாங்க. சோ மழை பெஞ்சாதான் அங்க வந்து வெள்ளாம பண்ண முடியும். அப்ப என்னாச்சுன்னா, இந்த ஆள் கிடைக்கிறது பஞ்சம். அந்த மனைவாரில உங்களுக்கு பெருசா ஒண்ணும் கிடைக்காது, ரிட்டர்ன் கிடைக்காது. அப்பதான் என்ன பண்ண, இந்த களை மிஷின், அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டீம் லைனா வந்து விதை போடுற மிஷின், அந்த மாதிரிலாம் வந்து. So it is not taking much investment, but they have to do right. Someone has to do and fabricate that and then sell it, right? That is how the service orientation will become. அதே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய இன்னோவேஷன் பாத்துக்கீங்களா இந்தியால பாத்தீங்கன்னா, பயங்கர பிரைட் இன்னோவேஷனா இருக்கும். யூடியூப்ல மட்டும் தான் இருக்கும், ஆனா செயற்பாட்டுல வந்திருக்காது. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா there is a reason behind that. Because see, if they do it is which is simpler thing, then how can they sell it in the top corporate? It is like a political game. That is what I mentioned last, political awareness. If you are inventing something, you should have some political awareness also. Otherwise you cannot succeed at all. You are a person who want to do some justice to the society, service to the society, but you have to be very much aware of the political game that happened in the industry. For example, in the ஜல்லிக்கட்டு அப்ப கூட நிறைய சொன்னாங்க தெரியுங்களா, ஏன் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணா, ஏன்னா ஒரு பக்கம் டிராக்டர் சேல்ஸ் கம்மியாகுது, அதனால வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரைக் பேலன்ஸ். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பவுடர் மில்க் இருக்கு இல்லையா, பவுடர் மில்க், அப்புறம் வந்து இந்த அந்த பல மில்க் ஜெனரேஷன், அந்த மாதிரி மில்க் டெபிஷியன்சி எல்லாமே கம்மி பண்றதுக்கு தான். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கிங் பேலன்ஸ் தான், செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கும், எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். ஒவ்வொரு பிசினஸ்லயுமே எல்லாத்துலயுமே இருக்கும், சரிங்களா. ஒரு நேரத்து கூட ஒரு செக் என்ன அரைக்க போனப்போ இந்த மிஷின் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டீல் மிஷின் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நானு, ஏங்க நீங்க மரக்கட்டையில வச்சு மிஷின் பண்ண வேண்டியதுனா அப்படின்னு கேட்டேன். சார் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கு, ஹெல்த்தி தான், எல்லாமே இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றது, நான் மரக்கட்டை அரைச்சு கொடுத்தேன், நான் வீட்டுல போய் துண்டு போட்டு உட்காந்துருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு அவ கட்டுப்படி ஆகாது. ஏன்னா மரம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ ஒரு 2 கிலோவுக்கு 1 லிட்டர் பருப்பு கிடைக்குதுன்னா, 1 லிட்டர் எண்ணெய் கிடைக்குதுன்னா கடலை பருப்புல, அந்த மரத்துக்கு போட்டீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் தான் கிடைக்கும். அந்த 3/4 லிட்டர் அது உறிஞ்சிக்கும். எப்படின்னா ஒரு 10 அரைக்கிறது இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் பேலன்ஸ் ஆகும். சோ அது வரைக்கும் நான் என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க. So it is like a striking balance between the social awareness. So otherwise, I simply go out and tell that செக்கெண்ணெயில அரைக்கிறது எல்லாமே வேஸ்ட், நம்ம ஹெல்த்தியை பாதிக்கும். நான் வாட் பேசுறேன்னா, I have to understand their problem also, right? So I am also a farmer. My father is still doing farming. Somebody come and say, என்னங்க தக்காளி 50 ரூபான்றீங்க அப்படின்னு. ஆனா ஃபார்மருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குன்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, சின்ன பிள்ளையில ஒரு கூடை நிறைய, 2 கூடை நிறைய, நான் 10th to 8th படிக்கிறப்ப நானும் எங்க அண்ணனும் கூட்டி கொண்டு போனோம், 2 கூடை நிறைய, சரிங்களா. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா 50 பைசா தான் 1 கிலோ, 50 பைசா. அப்பங்கிறது என்னன்னா 1999 சம்திங் லைக் தட். 50 பைசா, 50 பைசால அதுல கமிஷன் வேற எடுத்துப்பாங்க. நீங்க அந்த கூடையோடு வித்தீங்கன்னா கமிஷன் வேற எடுத்துப்பாங்க. எல்லா இடத்துக்கும் எங்களுக்கு 50 ரூபா கொடுத்தாங்க. எங்க டிக்கெட்டே போக வர வந்து
12 ரூபா 3 ரூபா டிக்கெட் 4 டிக்கெட் 2 டிக்கெட் அப் அண்ட் டவுன் 4 டிக்கெட் 12 ரூபா பிளஸ் கூட தூக்குற கூலி மிச்சம், ஏன்னா நாங்க தூக்கிட்டு போனதுனால. அப்புறம் நாங்க புரிந்து வந்தது அவ்வளவுதான். So that's how, see, one person point of view, it is too costly. But other person point of view, எங்க கண்ணு முன்னாடி அதே சேல்ஸ் பர்சன் he sold it for 5 rupees per kg. That's how it is. We cannot blame them also. They are doing for business. That's why it is a social awareness is very important. Next is social skills. For example, influencing, communication, leadership, change catalyst. Catalyst word வந்து they frequently use in Western culture. Okay, catalyst இம்பாங்க. ஒரு இது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா catalyst இம்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். That's what I emphasized also last time also. Conflict management emphasize பண்றது very important, and collaboration, cooperation, team capabilities. Okay, so these are all, it will very well apply to this student culture, or teacher to student relationship. Influencing is something, for example, எவ்வளவுதான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப 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 டஃப்பான வேலை. அதுல நான் அப்ப எப்பயுமே கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப சொல்லுவேன், தம்பி எவ்வளவுப்பா புரிஞ்சது, எதுவுமே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. 5% புரிஞ்சவங்க மட்டும் கை தூக்கி அப்படிமா, அப்பாடா சாட்டிஸ்பாக்சன். 40 பேர் தூக்குவாங்க, அப்பா ஐ எம் டன் மை ஜாப், தட்ஸ் ஆல். 5% புரிஞ்சிச்சு, அது வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டஃப்பான ஜாப். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன், சென்டிங் கிளியர் மெசேஜஸ், லீடர்ஷிப், திஸ் ஆர் ஆல் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ். Change that. Conflict management is something we have to do everywhere, in our family, in everyday day-to-day life. For example, ஆட்டோக்காரங்கிட்ட சண்டை போடுறதுல இருந்து இங்க போய் வர வரைக்கும் எல்லாமே கான்ஃபிளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் பாண்ட்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். See, நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்ஃபிளிக்ட் ஆகி நிறைய பேர் கான்ஃபிளிக்டான பர்சன்ஸா இருப்பாங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க. ஏன்னா கான்ஃபிளிக்டை வந்து அவங்களோட மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நட்பை பிரிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க கூட எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுதான் இருப்பேன். ஏன்னா அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேற, என்னோட தாட் ப்ராசஸ் வேற, அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேற. அதாவது என்ன சொல்றது, அதாவது கேபிட்டலிசம் வெர்சஸ் கம்யூனிசம் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படி இருக்கும். ஆனா நான் ஒரு லெவலுக்கு மேல என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன்னா, அவனை நான் மாத்த முடியாது, அவன் நானா முடியாது, நான் என்னன்னே ஆக முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், 2 பேருக்கு ஒரு பார்டர் லைன் வச்சுக்கலாம். நீயாவே இரு, நான் நானாவே இருக்கேன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம். அவன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி ஒரு பிலாசபி பேசுவேன், நான் ஒரு நான் எதுவுமே பேச மாட்டேன், நான் பதிலே சொல்ல மாட்டேன், சாபாரத்துக்கு. அதான் ஈஸியஸ்ட் வே. when you are fighting conflict, no, keep quiet, that's all. That is the easiest way to escape. That is what I learned from my wife also. Whenever I start shouting, I used to shout before போன்ல வந்து கடற்கரை பேசி வச்சிருவேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவன் எப்ப பேச ஆரம்பிச்சு அமைதியா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப இருந்து எப்ப வந்துச்சுன்னா அந்த பசங்கான ஒரு படம் வந்து தெரியுங்களா, அவன் அந்த டீச்சர் வந்து போய் அவர் பிலாசபி மாதிரி எடுப்பாரு. அந்த படத்தை பார்த்துக்கவே இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேன். ரைட்டு, அமைதியா இருந்தா எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் அமைதியா ஆரம்பிச்சேன். இப்ப வந்து அவன் ரொம்ப அமைதி ஆயிட்டான். நான் பேசினாலும் சரி அவன் கண்டுக்கிறது இல்லை. ஸோ இட் இஸ் வெரி குட் யூனிக் டூல் டு என்ஹான்ஸ் அவர் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் த பில்டிங் பாண்ட்ஸ், கொலாபரேஷன் அண்ட் கோஆபரேஷன். கோஆபரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நான் அந்த ஆண்டனாஸ் அண்ட் ப்ராபகேஷன், வேவ் ப்ராபகேஷன் யாராவது எடுத்திருக்கீங்களா? யாரும் எடுத்தது இல்ல. ஆண்டனாஸ் இஎம்எஃப்னு சொன்னாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதி பேர் நினைச்சுவான் வேற உலகத்துக்கு போயிடுவான். ஐயா சாமியை தயவுசெய்து போயிரு அப்படிதான் அந்த மைண்ட் செட் உள்ள போனோன்னே. நான் அப்போ வந்து எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட், எங்க சார் வேற சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் அந்த சமீர்ல போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ண, அவங்க கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுல போயிட்டு ஈக்குவேஷன் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் 4 ஈக்குவேஷன் போட்டு உட்காந்துருக்கேன். இப்படி பார்த்தா ஏதோ ஒரு உலகத்துல இருக்கான். அப்பதான் யோசிச்சு பார்த்தேன், ஆஹா நம்ம வந்து தப்பான இடத்துல வந்து தப்பா. அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தேன். இப்ப என்ன மேட்லாப்ல வந்து சில ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தேன். தம்பி நீ போற இந்த டூல் பாக்ஸ் எடு, இந்த இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணு, உனக்கு என்ன வருது மட்டும் நாளைக்கு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான், சாமா சார் என்னமோ வந்துச்சு சார், பீமா வந்துச்சு சார் அப்படின்னா. அப்படியா, இதுதான்ப்பா பீம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே. So that somehow I could manage them to brought to the subject. So next is that team capabilities. Team capabilities like, for example, one thing I want to say proud of is that இதுல வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து பிரைவேட் காலேஜஸ் தானா, ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே பிரைவேட் காலேஜஸ் தானா? ஓகே, இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொப்ரைட்டர், ரைட்டா? ஓகேங்களா? ஸோ why I am saying private college especially na, you have to be very proud. ஏன்னா இந்தியா இந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகுனா அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். இது நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக்.
India இவ்வளவு progress ஆகுதுன்னா simply because of, see, government cannot do everything together, right? Private colleges, because see, what I am saying is that the resource, skillful resource வந்து develop பண்ணி அனுப்புறதுல வந்து the private colleges play a major role. Okay, what I am saying is that many things can be planned in high level. For example, architecture levelல US கார என்ன டிசைன் வேணா போடலாம், யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, யார் கோட் எழுதுவாங்க, அங்கதான் பிரச்சனை. அங்கதான் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் 5G ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு லேயர் பை லேயர், பிசிக்கல் லேயர், மேக் லேயர் அப்படி சொல்றாங்க, 7 லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா. அங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த லேயர்ல இந்த மெசேஜ் போகணும்னு சொல்லுவாங்க, எப்படி போகணுங்கிறது நம்ம தான் டிசைன் பண்ணணும், அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ணணுங்கிறது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஸோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா, the team capabilities is something, அதனால பில்ட் பண்ற டீம் கேப்பபிலிட்டிஸ் இல்லைன்னா, அதாவது டீம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி நாலேஜ் இன் த ஃபீல்ட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எபிலிட்டி டு ரிசீவ் தி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஎஸ்ல இருந்து சொல்லுவாங்க, யூஎஸ்ல இருந்து என்ன நோக்கியா எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா, நோக்கியா சாம்சங் பாத்தீங்கன்னா கொரியால இருந்து தான் வரும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க அதுக்கு மேல எதுவுமே திங்க் பண்ணக்கூடாது, அவங்க ஆர்கிடெக்சர் சொல்லிடுவாங்க, இதுக்குள்ளேயே குண்டா சட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டணும், இங்கதான் எல்லாமே கோட் எழுதுவாங்க. சோ அவங்க என்னன்னா they are very clear, this team is capable of this much, அதனால அவங்களோட வேலை வாங்க முடியுது. ஆனா நம்ம ஆளுங்க நம்ம கூட வேலை வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அவங்க வந்து அதெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு கோடு போட்டா ரோடு போட்டுருவாங்கன்னு தெரியும். ஸோ இந்த டீம் கேப்பபிலிட்டிஸ இந்தியன்ஸை விட வெஸ்டர்ன்ஸ் தான் வந்து, வெஸ்டர்ன்ஸ் ஈஸ்டர்ன்ஸ் தான் வந்து இந்தியாவை பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, இவங்களை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பக்காவா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க, R&D இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து இங்க குமியது காரணமே என்னன்னா, they know what is the capability of Indians, and that capability they know very well. That's how it is. For example, pathina, so these are all some of the for example, this you can find it in this book, Daniel Bowman, and the bookல வந்து இது எல்லாமே இருக்கு, லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. I think I have 15 minutes more. Okay, self awareness is something, for example, emotional awareness, accurate self assessment, self confidence. So why I am just listing here is that sometimes, madam, we can just give as an exercise to the students, right? For example, you can make them as a team. I did that to certain extent. I could figure out what they are thinking, make us them a team. What that 4 of them, for example, what I do is, நாலு பேரா உட்காந்துருப்பாங்க, அந்த 4 பேர் இந்த 4 பேர் இந்த வெர்டிகலா பிரிச்சுட்டு, நீ அவனை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும், இவனை பத்தி அவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நாள் வந்து சொன்னாங்க, சார் பரவாயில்ல சார், எங்க பக்கத்து வீட்டுல தான் இருந்திருக்கான், அவனை நான் இது வரைக்கும் தெரியாம இருந்திருக்கேன், ரொம்ப நாள் வச்சிருக்கான், 2 பேரும் ஒரே பஸ் ஸ்டாப்ல ஏறுறாங்க, ஆனா ஒரே கிளாஸ், ஆனா 2 பேரை பத்தியும் அவன் பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்க கூட அவனுக்கு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காங்க. அதான் சார் we tend to know each other அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து என்னன்னா, இந்த செல்ஃப் எமோஷனல் அவேர்னஸ், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ்லயே கூட பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, if you are very prepared about self assessment, we can build our self confidence. And next is that self regulation or self management, where you have a lot of tools you have to have a lot of tools. We can, for example, emotional self control, trustworthiness is something very very important. ஏன்னா அது இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலயும் சரி எங்கேயுமே நிறைய இடத்துல இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அந்த ட்ரஸ்ட்வர்த்தினஸ் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம நம்பி ஒரு ஜாப் கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம பண்றமா இல்லையான்னு மேல இருந்து வந்து எவ்ரிடே தே கேனாட் மானிட்டர், ரைட்? பட் இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தட். அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் வந்து இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அதை நான் ஏன் பண்ணணும், என் மேனேஜர் தான் ஆன்சர் பண்ண போறாங்க, அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் நிறைய இருக்கு. அதனால நான் இங்க வந்து இதெல்லாம் சொல்றேன் மேடம், சாரி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. பட் என்னன்னா, the students mentality வந்து பாத்தீங்கன்னா completely changed. What they are saying is that my manager has to answer, why I should answer? தம்பி நீ தான் ஒர்க் பண்ணல, அதனால என்ன என் மேனேஜர் என்கிட்ட வேலை வாங்க தெரியல. அவங்களோட பாயிண்ட் என்ன, என் மேனேஜருக்கு என்கிட்ட வேலை வாங்க தெரியல. Because that is the relationship. So that's why now they are undergoing lot of training. Managers are undergoing lot of training. That is, for example, interns are undergoing lot of training to understand each other. Lot of activity பண்றாங்க. எப்படின்னா, ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துட்டு அது எப்படி பண்றது, எப்படி டீம் அசைன் டெலிகேஷன் பண்றது, அந்த மாதிரிலாம் ட்ரைனிங் நிறைய கொடுக்குறது. காரணம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி இதுதான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, கான்சியஸ்னஸ், இண்டிவிஜுவல் வித் காம்பிடன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கமிட்மெண்ட், மெயினா கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்களா, அண்ட் கீப் ப்ராமிசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெனி டைம்ஸ் வி சே தட் if you are promising for 2-line code, you make it happen. You do not want to, for example, promise for the 10-line code. You can promise for 2-line code. If you succeed to do the 3-line code, it is well and good.
That is how we have to be. How it will come? Only by self-assessment. என்னை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் சொல்ல முடியும். நான் 2 லைன் கோட் எழுத முடியுமா, இன்னைக்கு 4 லைன் கோட் எழுத முடியுமா எனக்கு தெரியும். அது வரை தெரியாத வரைக்கும் என்னன்னா, I cannot give promise or commitment to the anyone. Next is பாத்தீங்கன்னா adaptability. Adaptability is something very very important wherever we are, whichever way we are. For example பாத்தீங்கன்னா, நான் நார்த்துக்கு வந்து அடிக்கடி டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். நார்த்துக்கு வந்து எனக்கு அப்பதான் ஹிந்தி தெரியுது வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியுது. நான் வந்து அது மாதிரி ஸ்கூலில் இருந்தப்போ 5 years ஒர்க் பண்ணப்போ எனக்கு டிரைவர் யாராவது நினைச்சிருக்கீங்க? We have to roam because I was in network deployment. 2G 3G அப்ப 3G அப்பதான் வந்து அங்க டெப்ளாய் 3Gயோ LTO வைமேக்ஸோ டெப்ளாய் ஆகுது சவுதியில. அந்த டைம்ல we have to roam 1000 kilometers minimum per day per week, at least 2000 kilometers 3000 kilometers. நம்ம டிரைவர் பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானி. சரிங்களா? நிறைய பேர் நினைக்கலாம், ஐயோ பாகிஸ்தானாவே நம்ம மைண்ட் செட்ல என்ன வரும், ஓ எதிரி கண்ட்ரி அப்படிதான் வரும் இல்லைங்களா? ஆனா அவன் கூடயே தான் இருந்திருக்க கடைசி வரைக்கும். ஒரு பையன்லாம் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி திட்டினான், நீங்க ஏன் என்கிட்ட சொல்லாம போனீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். See, that is different, this is different. So what I am saying is that I have to understand their views also, right? Otherwise we always have a conflict among us, right? So that's why adaptability. சரி, நம்ம டிரைவர் இவங்க தான், ஏன்னா வேற யாரும் வரமாட்டாங்க. இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்து டிரைவர் காஸ்ட்லி. அதனால பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் இந்த 3 கண்ட்ரில தான், பிலிப்பைன்ஸ் வந்து செட் ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 கண்ட்ரில தான் நம்ம டிரைவர் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒத்து போற மாதிரி வரணும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க சாப்பாடு அடாப்ட் ஆகி இல்ல எனக்கு வந்து சரவணபவன் மீல்ஸ் தான் வேணும்னா அங்க போய் என்ன பண்றது, டிசர்ட்ல போய் என்ன பண்ண முடியும், கஷ்டம் தான் கிடைக்கும். அதான் சாப்பிட்டு. ஸோ அடாப்டபிலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் very much required in current age. Post COVID is adaptability has gone at all. But post COVID எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா அடாப்டபிலிட்டிங்கிறது, ஏன்னா அவங்க இன் பர்சன் யாரையுமே பார்க்கல, எல்லாமே இதுல வீடியோ கான்பரன்சிங்ல போனதுனால அடாப்டபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஒரு இடத்துல வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னோவேட்டிவ்னஸ், அச்சீவ்மெண்ட், these are all by products of that. Next is self motivation. This is what I think we already covered. Achievement drive the achievement focus will drive our motivation. Commitment, for example, if you are committing something in order to accomplish that, we always keep us motivated. Next is that initiative. For example, kind of initiative. For example பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மோட்டிவேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்மளா சில ஈவெண்ட் எடுத்து போட்டு செய்வோம். நீங்களே ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படிதான் ஏதாவது ஒன்று பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்து போட்டு நம்மளா செய்யறப்ப நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். somehow we are self motivated in that particular field. Next பாத்தீங்கன்னா optimism, this we have already discussed. Next is social awareness, where the empathy, I think we have much talked about it. Service orientation also we have already talked about it. Developing others is something it is very much required now, right? Because நம்ம ஒரு அதாவது என்னன்னா, எங்க காலேஜ்ல இருந்தப்போ ஒரு லெவலுக்கு மேல எனக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் வந்தது, இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நான் ஒரு டூல வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு 6 மாசமா உட்காந்து கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பேன். சரிங்களா? 2 விதமான ஆளுங்க வருவாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து ரியலி ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுல முடியாதவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுங்கம்பாங்க. அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குமா, டே 1ல எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடு, இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ண, சரி நான் ஒரு மாடல் போட்டு கொடுங்களேன், கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நான் இந்த டிசைன் மட்டும் எனக்கு போட்டு கொடுத்துருங்க அப்படிமா. அப்ப இரிட்டேஷன் அதான் இருக்கும். ஸோ there is a checks and balance. If you want to develop others, right, there you will face 2 issues. One is someone who just take your ideas and then implement it. Someone will come and make you implement. That also happens. So that is why many people don't come forward. இது இருக்கிற வம்பு, நான் ஏன் சொல்லி தரணும், ஏன் வேலையா பெரிய வேலையா இருக்கு, இது இவனுக்கு வேற நான் போட்டு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு தான் வரும், நிறைய டைம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரும். Developing others will have a checks and balances. You have to be ready for both of the cases. Leveraging diversity. Diversity is something, for example, the madam இருந்தாங்க இல்லையா, diversity. If you want to keep motivated by yourself, you need to have diversified thinking. For example, ஒன்ல டிமோட்டிவேட் ஆனாலும் இன்னொன்னு வச்சு டேலி பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எப்பயாவது ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்தேன்னா லாஸ்ட் கம்பெனில வேலையே இருக்காது, பெருசா வேலையே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஹெச்எல் போனப்போ 6 மாசம் வேலையே கிடையாது, அதனாலேயே பாதி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகல. அப்ப என்ன பண்ணனா, ஒருத்தர் சொன்னாரு, அவர் சொன்னப்போ ஏன் லெக்சர் கொடுக்க கூடாது படிச்சு, அப்ப இன்டர்னலா ஹெச்எல் இன்டர்னலா வந்து ஒரு 11 ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். 11 ட்ரைனிங் கொடுத்து அவார்டு அதுன்னு கொடுத்தாங்க, அது வேற விஷயம். So that made me motivated to give lectures to colleges. I have started giving lectures, right? So that is why
டைவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட டாபிக் அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இருக்கா. திடீர்னு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போன் சொல்லுவாங்க, சார் ஆப்டிகல் ஃபைபர்ல எடுக்கிறீங்களாம்பாங்க. நான் சொன்னா ஓகே மேடம் அதான் சொன்னாங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். மேடம் எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை மேடம். இல்ல பரவாயில்ல சார் ஆண்டனா பத்தி எடுக்க சொல்லுங்க 10 மணி நேரம் நான் எடுக்கிறேன். ஆனா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பரவாயில்ல சார் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. So that's how see I get to learn many things from this. That is how I perceive it. I don't know. I'm damn sure that I'm not having enough knowledge on the emotional, but I realize that certain things I learned by a lot while going through this material and while preparing materials. That's how I learned. Optical transmitter pathina, optical transmitter receiver. Last 2 months back I gave a lecture. I don't have any optical background, but that my experience in when I was working in Saudi 5 years we have been working with the backbone also. Even not route பண்ணி கொண்டு போவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மக்ஸ் அது இதுன்னு ஏதோ பேசினேன். சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் அப்படின்னாங்க. ஓகே தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் வில் கம். நெக்ஸ்ட் இஸ் சார் பொலிட்டிக்கல் அவேர்னஸ். திஸ் ஐ டோல்ட் மெனி டைம்ஸ். இட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரிவேர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா social skills. Again some of them will be overlap with the other one also. Influencing the people. For example, see நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அரசியல்வாதிலாம் வந்து கொடுத்து வச்சவங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. நம்ம வந்து என்னன்னா சக்சஸ் ஆன அரசியல்வாதிகள் மட்டும் தான் பாக்குறோம். only 1% ஆஃப் சக்சஸ். நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். பைத்தியமானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. கோடீஸ்வரர் அந்த உள்ள போனவங்களா இருக்காங்க. ஸோ அதை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க தான் ஏதோ ஒரு தப்போ பொய் புரட்ட சொல்லியாவது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து keep them motivated to listen to your talk, right? That's how it is works. Influence, communication, leadership, change characteristics. Some of things are already we have already discussed. Now 5 more minutes. Next is emotional intelligence in the workplace. For example, it is like a cycle. We have to refine every time. It is not that we can start from here and start from here. It is like a cycle. It has to be keep on going. For example, first paving the way, which is vision and mission is clear. Code போடுறது சொல்லுவாங்கல்ல, road map. For example, what I am going to be, what my company is going to be, what I am going to do in my life. So paving the way. Next is do the work of change. So change means, for example, இது நான் ரோட் மேப் போட்டாச்சு. எங்கெங்கெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், செல்ஃப் டைரக்டரா பண்ணணுமா, இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷன் லெவல்ல பண்ணணுமா, இல்ல டீம் லெவல்ல பண்ணணுமா, எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்கரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் மென்டல். பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சேஞ்ச் we have to find out how to balance the things. For example பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டீம் ப்ராஜெக்ட் பண்றப்போ இதுல வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். கிளாஸ் டீச்சரா இருந்தப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்படின்னா 4 பேர் சில 4 பேருமே நல்லா படிக்கிற பசங்களா இருப்பாங்க, நல்லா ப்ராஜெக்ட் 4 பேருமே சேர்ந்து சார் நாங்க 4 பேர் தான் பண்ணுவோம். இல்ல தம்பி அப்படிலாம் முடியாது. நான் 3 பேர் ஒரு 4 பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களால it's not their fault. Their ability is that, so that we cannot blame them also. They are such different scenarios. அப்ப என்ன சொல்லுவோம், ஒவ்வொருத்தரையா பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன சொல்லுவோம், ஏய் தம்பி நீங்க வா, நீ 3 பேர் வச்சுக்க, இவர் ஒருத்தர் சேர்த்துக்கோ. At least he would learn from you. That's how we checks and balances. Next is the evaluate the change. After done the change, transfer and everything, evaluate the change. Again you refine your way or vision or roadmap. Again change, transfer things, again change. It is keep on continuing. If you take the இப்போ உள்ள கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சினாரியோ அப்படின்னா முதல்ல ரோட் மேப் போட்டுருவாங்க. அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு ஒரு 3 மாசம் வரைக்கும், ஒரு 6 மாசம் வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது அவங்களுக்கு, ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருப்பாங்க. ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு தெரியும். இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரீசெண்ட்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி ஒரு 6000 பேருக்கு வந்து ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்தாச்சு. ஆனா அந்த ப்ராஜெக்ட் வரல. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருக்கும் மெயில் எடுப்பாங்க, நாங்க உங்களை 6 லட்சம் ஆஃபர் பே பண்ணோம், 3 லட்சத்துக்கு வர ரெடியா இருந்தாங்க. சில பேர் அதுக்கும் ஓகேட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவங்களால இன்னமும் என்னோட ஒன் ஆஃப் த கசின் பிரதரும் கசினோட பையனும் இன்னும் போக முடியல அவங்களால. ஏன்னா பிகாஸ் தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். வி cannot predict many times. Now ஓகே ரோட் மேப் வச்சிருந்து இத்தனை ப்ராஜெக்ட் வரல. அப்ப என்ன பண்ணணும், சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க், சேஞ்ச் ஆஃப் மாடல். ஒரு டீம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 6 மாசம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்காகவே. அதுக்கான அந்த கோர்ஸ் இதெல்லாம் படிக்க சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்ப வரலையா, அந்த ஸ்கில்ல நான் எங்க யூஸ் பண்றது, அப்படியே டீமை டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு அதாவது பெஸ்ட் ஃபிட், அதுக்கு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், அதுக்கு இந்த ஸ்கில்லான ஆளுநர் தேவைப்படும், டக்குன்னு மாத்துவாங்க. அதை பண்ணி சொன்னா எவ்வளவு சேஞ்ச், கரெக்டா ஃபிட் ஆச்சா இல்லையா, ஆகலையா, திரும்ப அதை ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி எல்லாமே இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். That's how the organization will run. The same thing applies to
as a teacher also. For example, we are proposing some modules. This is the way I am going to teach. அப்புறம் என்ன பண்றோம்? Change again. For example, transfer the module. Sometimes நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் எடுத்துக்கு லாஸ்ட் யூனிட் எடுப்போம். சில டைம் எதுக்காகனா அந்த டைம் கேட்ச் பண்றதுக்காக. சில லாஸ்ட் யூனிட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்குமா? அவனுக்கு சொல்லுவாங்க 1 மந்த்ல 2 யூனிட் முடிக்கணும்பாங்க. ரெண்டாவது யூனிட் தொட்டோம்னா போச்சு 2 மாசத்துக்கு காலி ஆயிரும். நான் ஸ்பாட் அப்ளை பண்ணிட்டு 2 யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் எடுப்போம், லாஸ்ட் யூனிட் வந்து வெறும் தியரியா இருக்கும். எடுத்து தம்பி எடுங்கப்பா டைம் மேக்கப் பண்ணி கொண்டு போயிருவோம். ஸோ அப்படிதான் நிறைய இடம் பண்ணிருக்கேன். பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு எவ்வளவு சேஞ்ச் அகைன் இம்ப்ரூவ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது என்னென்ன பண்றாங்கன்னா, திஸ் இஸ் தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாட் எவர் வி சா ரைட். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய் இதே எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் கல்ச்சர் ஆர் வி கேன் சே லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்குற பிளாட்ஃபார்ம் கம்பெனிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க போயிருவாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு. எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவாங்க தே வில் கிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட்டிங்ஸ் டு தி சூப்பர்வைசர், பியர் ரிவ்யூ அண்ட் சோ ஆன். இந்த ஐஎஸ்ஓ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன், ஏஎஸ்சிடி சர்டிபிகேஷன் இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சில இதுல ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க, அதுல நீங்க ஃபில் பண்றதை வச்சு அவங்க ஒரு ரேட்டிங் ஃபார்ம் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ. 1 to 7 அந்த மாதிரி. அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி 3 months வந்து ஒரு எவாலுவேஷன் இருக்கும். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை பத்தியும் எவாலுவேஷன், மேனேஜர் எவாலுவேஷன், மேனேஜர் வந்து சப்பார்டினேட் எவாலுவேட் பண்றது, அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். பியர் ரேட்டிங்னா பியர்னா யாருன்னா யுவர் மேனேஜர் ஆர் வேகன்சி 1-to-1 ரேட்டிங். நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் ரிப்போர்ட் ரேட்டிங் மீன்ஸ் யுவர் ரிப்போர்ட்டீஸ். ஓகே, ஃபார் அஸ் இட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட். பியர் மீன்ஸ் ஸ்டாஃப் நோ ஸ்டாஃப் எவாலுவேட் பண்றது. இது வந்து சூப்பர்வைசர் ரேட்டிங்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப் வந்து ஹெச்ஓடியோ யாரோ எவாலுவேட் பண்றது. முடிச்சுட்டு மேடம் ஒரு 1 minute. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா these are all the some of the reports that they see. These are some of the reports they generate and evaluate based on this study. So whatever we seen right, they will evaluate based on this report. They will find out they will set the questionnaire, right questionnaire. அதாவது என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து எமோஷனல் அதாவது என்னன்னா இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத கொஸ்டினர் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. Based on that they can find out these many reports they can generate. For example, emotional capital report, emotional question interview, inventory and so on. Okay. Then finally they will make out that this is the team performance அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது மாதிரி கொடுப்பாங்க, சர்வே மாதிரி கொடுப்பாங்க. That will help the leadership to make decisions. என்ன பண்ணணும், என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். இதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக் எல்லாம் கேட்கறாங்க இல்லையா ஸ்டாஃப் பத்தி. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஸ்டாஃப்க்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் தப்பா இருக்குன்னா மாத்தி போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். So adjustment we can do, and then final ultimate aim is that to satisfy the customer, to satisfy our